itatusaidia namna gani. Kwa hivyo ningeomba Bwana Spika, mpaka serikali ya Kenya Kwanza iweze kuweka maanani mambo ya upandaji wa miti, ukute shule zetu zote zinapanda miti siku ile, hata watoto wadogo wako na msitu katika zile shule zetu. Bwana Spika, ingine ningeomba mpaka kuwe mambo ya kukatakata miti. Huwezi kata miti kama una barua ya chief ama ya security ama wale watu wanasimamia misitu. Kwa hiyo Bwana Spika, hii mjadala ni mzuri, lakini inaweza kuwa mzuri kama tutaweka maanane, na pia mpaka tuweke nguvu iweze kufuatiliwa na njia ile inavaa ya haki. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi ikiwa senator wa Embu County Alexander Mwinyi Mundigi, naunga hii mjadala mkono, kwa sababu itatusaidia sana mambo ya hata ya chakula, mambo ya afya na mambo mingi, hata mambo ya kuokota, mambo ya ushuru ya county na mambo pia ya national government. Na pia tutakuwa hata nchi za ng'ambo, itatusaidia sana kutupa hela, kwa sababu itaonekana nchi yetu ya Kenya itakuwa na mambo ya mazingira itakuwa mzuri. Kwa hiyo Bwana Spika, ile kitu nasema mambo ya ndawa sana kwa ile miti inapandwa, kwa sababu unakumbuka wiki mbili iliyopita unakuta kama sasa kuna mambo inazungumzwa na rais wetu, mambo ya SHA, watu waendelee kujiandikisha kwa SHA ndio waweze kupata mandawa. Mambo ya ajabu, wiki mbili iliyopita wakati rais wa Amerika alichaguliwa, alisema hakuna pesa ya kutusaidia tuweze kununua mandawa. Kwa hiyo kuna miti mingi ikifanywa research ile inafaa, utakuta serikali hata nchi ya ng'ambo ikataa kutupatia hela, na nchi ya Kenya ikiwa na shinda na hela, mtu atakuwa anagonjeka kidogo, anaingia kwa ile msitu, turudi mambo ya kisamani, na hiyo mambo tukirudi itakuwa inatusaidia ndio tuweze kukaa vizuri. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi naunga mkono mambo ya mazingira vizuri na mambo ya upandaji wa miti, nikiwa senator wa Embu County naunga mkono. Asante. Ni mimi Daktari Alexander Mwinyi Mundigi. Thank you, Dr. Alexander Mundigi. Senator Fatuma Dula. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, let me take this opportunity to thank Senator for Garissa, Senator Abdul Yusuf Haji, for this bill that is long overdue. Mr. Speaker, or rather the amendment to the bill. Mr. Speaker, the issue of forestation and also climate change is like, it's taken aback, because this is really very important to our country, and we are facing a lot of drought in this country, more specifically in the northern part of the country. And if we seriously actually implement what is within this particular bill, we can be able to achieve a lot. Mr. Speaker, I remember those early days when some of us were young. We used to carry water to school for the purpose of tree planting and watering the trees. And everybody was actually given responsibility to take care of trees in their school. But of late, you don't see such things happening. And I hope as soon as this bill is actually passed, we should be able to sensitize the schools, the headmasters, and the principals to actually bring back that kind of practice where tree planting and management of the trees is part of our lives. Mr. Speaker, it's important we recognize climate change in our country, because it looks like it is changing every minute. And I think if we keep pace with that particular change, we can be able to help our country and also our counties. Mr. Speaker, we need also to review policies that govern tree planting and also climate change to keep pace with the climate change and the happenings in the country, which I believe it is in the amendment of the bill. And I hope once we do that, we should be up to date as far as policies and legislations are concerned in climate change. Gender responsive, as indicated in the bill, is also very important, because
I'm sure, and I'm not actually demeaning the male, but normally responsibilities given to the female as far as management of a particular issue is really very important, because sometimes you will see men alone planting trees. But I think if gender aspect is taken care of it, then we can be able, Mr. Speaker, to seriously take action as far as climate change is concerned. Recently, we've been to Mandera, sorry. I have seen, Mr. Speaker, what county government of Mandera has done in actually greening the county. Mr. Speaker, the county government has actually given some budget to women planting trees and watering trees on daily basis, which is a very serious thing that is going to affect those specifically the northern part of the country where there are no trees and the climate is actually harsh. Mr. Speaker, implementation of various legislation and policies that is required as far as the law is concerned, just to update ourselves as far as climate change and the implementation is concerned. Mr. Speaker, I have seen some trees in our area, more specifically called madenge, that is causing serious harm in our areas. And I really curse the person who has introduced madenge, especially in northern Kenya, because it's really causing havoc. Animals are affected, human beings are affected. You don't even plant them, you will find them everywhere. And actually, they are even dangerous to the kids and also to the animals in our homes. Mr. Speaker, we have to have serious policy as far as madenge is concerned. I have seen in some part of my county, a place called Merti, where women are given some token to be able to clear madenge, which I believe it's something that we really encourage and also ensure as a country that we are done with madenge. There were proposals, Mr. Speaker, earlier on whether we should get license and approval by the cabinet to use madenge for the purpose of charcoal. I need to check whether that has been done, because if madenge is a tree that is really affecting our people, then we can use it for the purpose of charcoal burning instead of actually cutting down the normal trees. Madenge can be quite useful for the purpose of charcoal burning. Mr. Speaker, I would also request, and I don't know whether it's possible, Senator Haji, to be able to give responsibility to the county government to establish free seedling nurseries in their counties, so that members of public can be able to pick those seedlings and plant them. When I look back, I will see Ministry of Environment, which is called Forest Department, normally selling those seedlings. But I think as a country, if we can be able to provide the free seedlings to the members of public, they can be able to plant those trees very well and ensure that they have taken care of them in their counties. Finally, Mr. Speaker, the issue of licensing trees for medicinal purposes. We have so many trees and plants that are quite useful for the purpose of medicinal. Mr. Speaker, we need to carry out research in our country to make sure that those seedlings are useful. You will see that today, if you go to the chemists and hospitals to buy those drugs, they are quite expensive. When we have actually trees and herbs that are available to ourselves, and it's only a matter of actually financing research to make sure that they are utilized properly and they are going to be used in a proper manner, then they can be able to help our country. And we need to license those individuals who are ready to convert the trees and plants for the purpose of medicinal purposes. Otherwise, I wish to congratulate Senator Haji for this important amendment to the bill, and I hope it will see the light of the day, and also implementation of the same by relevant institution. And also we should be able to, Mr. Speaker, finally, to domesticate international obligations as far as we are concerned in our country, because you will find sometimes you have international obligations at the international level, but most of the time we don't domesticate them. And that has also been provided for in the bill,
and I hope it will be able to help us and enrich the bill, and also the objective it was actually proposed for. I thank you, Mr. Speaker. Senator Miraj. Asante Bwana Spika kwa kuweza kunipa fursa na mimi niweze kuchangia katika mswada huu ambao umeweza kupendekezwa na seneta kutoka gatuzi ya Garissa. Kwa kweli Bwana Spika, nikiweza kuungana na maseneta waliotangulia, ni dhahiri shahiri ya kwamba mabadiliko ya tabia nchi yamezuru mazingira yetu sisi kama taifa, hususan kule ambao ni maeneo ambayo hayana maji yameweza kuwa kame zaidi, na maeneo ambayo yanaweza kupata mvua yamepata mvua ya kupitiliza hadi kuharibu mimea ambayo ilikuwa iwe chakula cha kitaifa. Bwana Spika, niweze kupongeza anwani inayopendekeza kuweza kupandwa kwa miti mingi zaidi katika maeneo kame. Hii ni dhahiri shahiri ya kwamba rais wetu alipoingia mamlakani aliweza kutenga siku moja ya kitaifa na kuweza kuiweka huru ili taifa zima liweze kupanda miti. Na katika kauli yake mbiu aliweza kupendekeza ya kwamba wakati tunakata keki siku zetu za kuzaliwa, tusiweze kukata keki bali kupanda mti ili kuhakikisha kizazi kinachokuja kinaweza kujivunia kwa yale ambayo tumewatayarishia kuhusiana na mabadiliko tabia nchi. Nikitaka kuwapongeza washikadau tofauti tofauti katika gatuzi yangu ya Mombasa, akiwemo mbunge wa Jomvu Bwana Badi Twalib akishirikiana na Wizara ya Usalama wa Ndani, ambao mpaka sasa wameweza kupanda miti takriban 100,000 katika maeneo ya Ganahola Creek. Bila kumsahau kakangu Amarba Wazir ambaye amejitolea kidedea kuweza kuhakikisha kwamba gatuzi yetu ya Mombasa imeweza kupandwa miti mingi zaidi. Bila ya kumsahau waziri wangu wa mabadiliko tabia nchi Bi Emily, natumai utaweza kuupata ujumbe huu. Uliweza kuja kwa ofisi yangu ya seneta maalum na ukataka ushirikiano kwamba na Mombasa kweli ni gatuzi ndogo ambayo haina sehemu nyingi za kuweza kupanda miti. Lakini kwa kauli yako mwaka wa 2023 tarehe 22 tuliweza kushirikiana pamoja na wakfu wa Mama Haki kuweza kupanda miti 200 katika maeneo ya Kikoani Cemetery. Hii ni kuonesha jitihada na umoja baina ya viongozi wa serikali kuu na serikali ya ugatuzi kuweza kuona kwamba tunaifikia ile ruwaza ya kupanda miti bilioni 1 katika taifa letu la Kenya. Bwana Spika, kuna mapendekezo ya kwamba katika gatuzi zetu 47 kwenye mswada huu tuweze kuwa na nasari. Nimefurahi sana kuona kwamba sisi kama bunge la seneti tumekuja kuweza kuoanisha malengo yetu kama wasimamizi wa magatuzi 47, kuona ya kwamba tunafikia ruwaza ya kiulimwengu, kwa sababu mabadiliko ya tabia ya nchi hayatuzuru sisi tu kama taifa la Kenya, bali yanazuru mataifa ulimwenguni. Ndiposa tusipojipanga kuweza kutunga sheria kama hizi na kujipanga na vitendo, basi tutaenda kuangamia kama ulimwengu. Bwana Spika, baada ya uteuzi wangu niliweza kuwa na azma ya kutaka kupanda miti milioni 1 katika gatuzi 6 za mkoa wa zamani wa Pwani. Nashukuru kwa ushirikiano na taasisi tofauti tofauti pamoja na madirekta wa wakfu wangu, tuliweza kuanza kupanda miti maeneo ya Dongo Kundu kule juu, na kwa hakika tumeambiwa na kuimbiwa wimbo wa kwamba ni tabia yetu sisi hati viongozi wa kisiasa kufanya jambo, kupiga picha na kuondoka. Lakini kwa sababu nilikuwa na ari, Bwana Spika, niliweza kutafuta vijana wa kike
ambao waliweza kutelekezwa wakapata mimba za mapema, nikawabunia ajira na nimekuwa nikiwalipa kiwango cha shilingi 200 kila Ijumaa waweze kuenda kuangalia ile miti ambayo tuliipanda na waweze kuinyunyizia maji. Karibuni nimeweza kutembelea Wizara ya Defense na tukakaa chini na waziri, tukasema badala ya kuzunguka kila mahali kuenda kutafuta mahali pa kupanda miti ambayo inakuwa changamoto, tumeweza kama wakfu wa Mama Haki, Bwana Spika, kutambua eneo la ziwa ambalo liko maeneo ya Likoni na kuliadopt ili tuweze kupanda ile miti 500,000 ambayo mengine 100,000 tutapanda katika gatuzi tofauti tofauti. Bwana Spika, naezungumzia haya kwa mapenzi makubwa kwa sababu sisi ni viongozi na imesemekana kwamba viongozi ni watu ambao wanastahiki kuangalia maisha ya vizazi vinavyokuja na sio kuangalia kura zinazokuja. Hivyo basi napenda kumpongeza kakangu seneta aliyekuja na mswada huu na nimpongeze kwa kumwambia ya kwamba historia itakukumbuka kwa sababu umekuja kutatua tatizo ambalo kwa hivi sasa tunaliona tatizo dogo, lakini ni tatizo kubwa. Na ili kufaulu katika hatua kubwa ni lazima tuanze na hatua ndogo ndogo. Ninaamini kwamba sheria hii itakapowekwa sahihi na rais wetu wa taifa la Kenya, basi kutakuwa na mageuzi makubwa. Yangu ni kurai kwamba tunapokuwa tuna implement, Bwana Spika, haya mapendekezo ya sheria, ni pendekezo langu kwamba tuweze kuwaweka vijana wa taifa la Kenya ambao wamekumbwa na changamoto ya ajira. Tuweze kuwaweka wale watoto wa kike ambao wametelekezwa kwa kupewa ujauzito, kwa hivyo wamekosa kuwa na imani ya kwamba wanaweza kutoboa katika maisha. Tuwape majukumu, tuwatwike majukumu ya kuweza kusimamia nasari hizi ambazo tunaweza kwenda kuziweka. Hii miche itakayokuwa inapandwa iwe ni miche ambayo itasimamiwa na vijana wa kike na wa kiume wa taifa la Kenya. Iwe ni njia mojawapo ambayo tumewabunia ajira. Kwa hayo mengi machache, hongera kaka, na ningependa bunge hili iweze kuibeba kwa uzito mkubwa sheria hii. Asante Bwana Spika. Asante sana Senator Miraj. Ndampa nafasi Senator Veronica Maina. Give Senator Veronica the microphone, please. Thank you. All right, thank you. Proceed, Senator. Thank you, Honorable Speaker, for this opportunity. And let me take this opportunity, first of all, to congratulate the Honorable Senator Abdul Mohamed Haji, the able Senator of Garissa County, for bringing up these much needed amendments to the legislation that relates to the forest management, afforestation and reforestation of our forests. Let me first say the reason why these amendments are so crucial and timely is because a time has come for counties to be very intentional in how they promote afforestation and reforestation. I say this, Mr. Speaker, because we have seen the number of activities that the counties are engaging in, and a lot of questions should arise in the audit of the activities of the counties and the impact of the activities or how resources are being allocated to various functions in the county and the usefulness of the resources, the utility of these resources by the counties. Mr. Speaker, sir, it is unfortunate that even when we have had a policy of afforestation, the counties have not taken up this challenge in a robust manner to secure our future and the future of our generation, especially in light of the climate change, which has posed a lot of danger to the existence of our communities, existence of our livelihoods, and even our very own existence as human beings, Honorable Speaker. If you visit other jurisdictions, you will find that governments and communities have become very sensitive to how the environment is being managed and how it's being conserved. Indeed,
many incentives are offered in other jurisdictions for proper conservation and for proper management of forests, conservations of a natural environment, including lakes and seas, Mr. Speaker. But unfortunately, we have not reached a level of sensitivity within our governance system where it becomes a lifestyle, Honorable Speaker, like what we have seen in places like in Norway. Honorable Speaker, if you visit, you have a chance to visit Norway or Sweden, you will be amazed by the number of forests that are in that area. You'll actually not know you have arrived at their capital city because the forest cover is very high, Honorable Speaker. However, we have had the very unfortunate incidents that pollution from other places has actually, through climate change, affected how our forests have been conserved, how our environment has taken up the climate change, Honorable Speaker. And it is time that these amendments are introduced and become law so that we move from policy to law and bind governments, both levels of government, both at national and at county level, to ensure that it has become our responsibility to implement management plans to ensure all forests, including public forests, Mr. Speaker, are properly conserved and properly managed. Honorable Speaker, we have noted also, and I have noted, Honorable Speaker, that unfortunately, this has remained a call from the national government, which is a lone call and only happens if a certain date is stated as a National Tree Planting Day. However, this legislation now must make it a grassroots lifestyle, Mr. Speaker, so that every corner of this nation can then enjoy a better forest cover. And eventually, Mr. Speaker, you find that even food security will be more assured with a better forest cover. If I look at the expanded functions of the service, I want to congratulate the Honorable Speaker, because it has captured even a sort of an audit system for the forest cover after implementation of this legislation. And I've also noted part of the purpose of this legislation is to go beyond governments and reach out to corporates to be part, and private sector and private entities, community-based organizations, to be part of this exercise of afforestation and reforestation, Mr. Speaker, so that it does not become the president himself calling for 10 billion tree cover. His lone voice alone will not be able to help the whole nation. It has to be a call that must go down to even families, Honorable Speaker, that every family, whatever land they have, they must look and see how much trees can we plant within this homestead. And Honorable Speaker, when we're talking about the trees, it's not just the noble trees. It's fruit trees, which become useful to the families, useful to the community. They also bring in the income from the excess harvest they might have within the homestead. So it is encouraged that everybody takes part of this exercise, Mr. Speaker. And I want to say that finally we have a legislation that is encouraging even the KRA, should we say, our taxman now, to give incentives to corporates and private entities that participate within their community-based, within their CSR mandate. If they can participate in tree planting and demonstrate they have been able to do that, they will have tax deductions. I am hoping someday we are now going to see KRA advertising these incentives to attract investment and contribution from the corporate sector. Honorable Speaker, we know most of the time KRA is known for advertising for people to pay taxes. And as a result, when anybody sees a KRA coming on the screen, they even shake. Some would even switch off the TV, fearing that KRA is knocking at their doors. For once, because I know they have needed to mend that image and make it a little better, I hope KRA will seize this opportunity to now advertise incentives and help us do this forest cover across the whole country. In fact, if they do a good job in this advertisement, you will be shocked to see that Safaricom
We will be the first online to go out to do tree planting. Kenya Airways, whom we have been discussing a lot about in this house, and we are happy to note now they are posting profits. They are not posting losses after this house had made a very heated, animated debate on why KQ should not be allowed to continue existing. But it is good to see they have been turning around, and I hope they continue to improve their service. We will be seeing Kenya Airways being in the lead in ensuring that we have a forest cover. And corporates are going to account to the public on what they are doing, even in tree planting in different counties. EABL, which has been very, it has been very strategic in the manner in which it's handling matters of environment. We want to see a better report, even from EABL, improve the tree cover in the counties. And of course, there are